نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina murna da sake saduwa da ku domin ci gaba da wannan darasi na chemistry, kuma wannan shine video na 7 insha Allah. A yau za mu ci gaba da tattauna abin da ya shafi separation techniques. A wancan video mun yi part 1, to wannan shine part 2 din ainihin wato wannan darasi. A wannan darasi kuma insha Allah za mu yi magana akan evaporation, distillation, fractional distillation, sublimation, chromatography. Wayannan su ne abubuwan da za mu tattauna insha Allah. Sai dai kawai abinda nake kira zuwa ga 'yan uwa shine su yi ƙoƙarin, naga kusan 45 to 48% na wa'inda suke kallon wannan bidiyon kusan ba su yi subscribing zuwa ga wannan channel ba. So ina roƙon su da su yi subscribing, wannan ita ce tasu gudunmuwar su kuma da izinin Allah. Sannan kuma da yawa ana kallo amma na sani ana min addu'a ala zahril ghaib, amma to ku sani cewa engagement ɗinku shi ma it matters. So ka ɗan yi commenting, shi ma abu ne mai matuƙar muhimmanci. Na ga wancan bidiyon an yi sharing kusan sau 200 da wani abu gaskiya. Mutane sun yi sharing to amma kuma engagement ɗin is very low, sannan kuma subscription ɗin ma shi ma is actually very low. So ina roƙon a samu daman in an kalla a riƙa yin subscription ɗin. To Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu kai ga gaci cikin ayyukan alkhairi. Bayan haka su waɗannan abubuwa da za mu tattauna a kai, evaporation, distillation, fractional distillation, sublimation, chromatography, su ana amfani da ainihin wato thermal properties ne. Ana amfani da thermal properties. Thermal properties. In na ce thermal properties, a nan muna nufin wasu ɗabi'u da ainihin substance yake nunawa ko yake bayyanawa a lokacin da ya ji zafi, irin su boiling point, melting point, conductivity, wa'innan su ne ainihin thermal properties. So evaporation shine abu na farko da za mu tattauna. Menene evaporation? It's a process of separating dissolved solid. Is a process of separating dissolved, wannan is very important, wannan maganar, solid kuma, from a liquid by boiling the solution. Wannan shine evaporation. Evaporation, turarawa, shine process ne da ake ware wani solid wanda ya narkakken solid daga ainihin wato liquid ta hanyar tafasa shi solution ɗin. Yanzu abin da ake nufi da solution shine idan ka samu gishiri, sai ka samu ainihin ruwa sai ka zuba, ko ka samu siga sai ka sanya shi a ruwa, kaga zai narke. To wannan yanzu abin da ruwan da sukarin da ka haɗa wuri guda shi ake ce ma solution. So shi evaporation hanya ce da ake ware dissolved solid, wani solid wanda ya narke. Kamar gishiri, kaga gishiri is a solid material, solid substance. So in ka sa shi a ruwa, kaga ya narke, kaga ya zama dissolved solid kenan. To shi evaporation hanyar da ake ware irin wannan dissolved solid din ne from a liquid, daga liquid, by boiling the solution, ta hanyar ainihin wato tafasa shi solution din. So idan aka ainihin wato tafasa, principle din shine wato hikimar shine ana so a yi amfani da volatility. Ina ce volatility mana tendency na ainihin wato shi dissolved solid din
ya iya ficewa ko ya canja zuwa wani abu. Yadda kuma ake amfani da shi, ma'ana yadda ake yin shi wannan ainihin wato solid ɗin shine, idan aka samu ainihin wato shi kaman misali kaman ruwan teku. Kun ga ruwan teku yana da gishiri, so wasu kamfanoni suna samar da gishiri daga ainihin wato ruwan teku. So wannan ruwan in aka ɗibo shi, yanzu sai a ɗora shi akan wuta. Wannan ruwan yanzu shine solution ɗinmu. Ina fata an gane. To sai a ɗora shi akan wuta. In ya tafasa, to sai lokacin da ya kai boiling point ɗin shi, sai ya fara yin tururi. Wataƙila in kana girki ko kana tafasa ruwan zafi na wanka ko wani abu makamancin haka, za ka ga in ruwan ya tafasa zai fara yin tururi. In ma abin yana rufe ne, in ka ɗaga murfin za ka ga tururi. Wannan tururin to shi ake magana. To wannan tururin sai ya fice. To lokacin da ruwan ya gama ficewa sai ya bar solid ɗin a baya. To yanzu ka ga ka samu ainihin ka raba ainihin wato liquid ɗin ruwan daga shi gishirin kenan. So kamfanonin da suke amfani da irin wannan tsarin, kamar misali wato kamfanonin samar da gishiri, kamar kamfanonin abinci. Kamfanonin abinci suna amfani da evaporation, although za ka ga kamfani ba wai yana amfani da hanya ɗaya ba ce ba wajen yin ainihin wato separation techniques. Za ka ga ya haɗa evaporation, ya haɗa kaza, ya haɗa kaza, process ɗin gashi. So amma dai misali muna iya kawo misali saboda a gane. Kaman kamfanoni na yin abinci, madara misali, in ka ɗauki madara, ka ga madara tana da condensed milk. Wannan madaran, asalin madara tana da liquid da yawa a cikinta. So amma sai a tafasa shi under control condition. To yanzu liquid ɗin da yawa daga cikin liquid ɗin sai ya fice ya zama vapor. Sai ya fice har zuwa lokacin da suke buƙata, to shi kenan sai a cire, an samar da condensed milk kenan. Kamar tumatirin gwangwani, shi ma haka ake samar da shi ta hanyar yin wato evaporation. Ruwan da ke cikin tumatirin za a tace a tafasa sai ya fice. Ina fata an gane. To shi wannan shine evaporation. Evaporation kawai ma'anar shi turara, tafasa abu ta yadda ruwa zai zama tururi, ya fice, ya bar solid wanda ya riga ya ainihin wato narke a ciki da. Ina fata an gane. So abu na biyu, so na biyu shine distillation. Distillation shi ma is a process of separating liquids from solution by boiling and condensation. It's a process of separating liquid from solution by boiling and condensation. It's a process of separating liquid from solution by boiling and condensation. Wannan shine ainihin wato distillation. Ma'anar shi shine, distillation wata dabara ce da ake yin amfani da ita domin a rarrabe liquids guda biyu. Kun ga shi evaporation solid ne da ya narke, ake so a raba shi da asalin liquid. Amma shi distillation, duka abubuwan mixture ɗin abubuwan guda biyu duka liquids ne. So yanzu sai ake son a ainihin wato raba su. Ina fata an gane. So wannan shine ainihin wato distillation. Za ka samu shi distillation ana amfani da wato wanda boiling a cikin liquids ɗin, wanda boiling point ɗin shi ya zamanto kaɗan, shine zai fara ficewa, sai ya bar ainihin wanda boiling point ɗin shi yake da yawa. Misali wanda zan bayar shine ainihin ethanol. Ethanol ɗin nan wani sinadari ne da kamfanoni suke amfani da shi. Misali, kamfanonin da suke yin turare suna amfani da ethanol. Waɗanda suke yin cosmetics suna amfani da ethanol. Waɗanda suke yin kamfanonin pharmaceutical kamfanoni masu ma suna amfani da ethanol. So wannan ethanol ɗin sinadari ne kuma liquid ne, amma yawanci zaka same shi tare da ruwa yake. So yanzu idan ana son a fitar da ethanol ɗin a cikin daga ruwan,
saboda a yi amfani da ethanol ɗin wajen samar da ko turare ko pharmaceutical product ko wani abu makamancin haka, to in sai a yi amfani da distillation method. Yadda ake shi dalili shine shi ethanol yana da boiling point 78.4 degrees Celsius. Ruwa kuma 100 degree ne. Ma'ana ethanol kafin ya zamanto ya fara tafasa sai ya kai wannan ainihin wato degrees din. Shi kuma ruwa sai ya kai wannan. To yanzu in ka samu ainihin wato tukunyarka ko kuma abin da zaka distillation flask, ina fata an gane. Distillation flask ɗin yana da thermometer. So shine yanzu in ka sanya ruwan solution ɗinka, ma'ana ruwan da yake haɗe da ethanol da kuma shi ruwan shine solution ɗin mu yanzu. To yanzu shine ka sanya a nan wurin. To yanzu idan to dama an ce mana by ainihin wato boiling and condensation. So yanzu sai ka samu wani ainihin wato abu, wani apparatus haka, wanda daga ciki, wanda idan nan wurin a kulle yake gaba ɗaya, nan wurin kulle yake gaba ɗaya, to yanzu ga ruwanmu da ethanol nan wurin mun sanya. To yanzu sai aka ɗan yi masa ƙofa a nan, sai aka sanya wani bututu. Wannan bututu ɗin sai ya je shi ma ya je ya haɗu da wani container haka. Ina fata an gane. So yanzu nan wurin babu wata hanya da wannan ruwan solution ɗin zai fita sai ta nan wurin. Ina fata an gane. So yanzu idan wannan wutar ƙarfinta ya kai 78.4 degrees Celsius, to yanzu ethanol zai fara tafarfasa, zai fara zama vapor, zai fara zama ainihin wato tururi. To yanzu sai ethanol ya fara fita, sai ya dawo nan wurin. Ina fata an gane. To in ya zo nan wurin babu wuta, nan ne ke da wuta, wuta ke ci. Ina fata an gane. Nan babu wuta. So yanzu in ya zo nan wurin, shikenan sai ya zama ya yi cooling kuma ya yi condensing. Ma'ana ya yi sanyi, to kuma sai ya daskare ya koma ainihin wato da kaurin shi irin ethanol ɗin yadda yake. Ina fata an gane. To wannan shine ainihin wato distillation. So abinda principle da ake amfani da shi a cikin distillation kawai is a boiling point, ma'ana boiling point. So next abin da zamu yi magana shine fractional distillation. So in shi fractional distillation, shi kuma is a process of separating a mixture of liquid with close boiling point. Kun ga shi distillation ana amfani da shi ne, distillation da muka gama a baya, ana amfani da shi domin a rabe liquid guda biyu. Liquid guda biyu din nan suna da bambanci a suna da difference in boiling point. Muka kawo misalin kamar ethanol da ruwa ko? To shi fractional distillation bambanci shine kamar distillation din ne, amma dai inda bambanci yake mixtures din, su abubuwan da za a raba suna da close boiling point, ma'ana boiling point din nasu yana da kusa sosai sosai. Wataƙila a ce ɗayan liquid din yana da misali a ce liquid ne guda biyu, misali ɗayan yana da ainihin 80 degrees boiling point, ɗaya kuma yana da 85 degrees boiling point, misali Celsius boiling point. To kun ga wannan boiling point ɗin bambancin is very close. So idan boiling point ɗin liquids da suka haɗu suka yi mixture suna kusa da juna, to ana amfani da ainihin wato fractional distillation ne. Kamfanonin da suke amfani da shi misalin da zamu iya bayar kamar crude oil. Kaga a cikin crude oil kana da fractions da yawa, ma'ana abubuwan da ake cirewa da yawa a ciki. Daga ciki akwai ainihin wato refinery gas dai da kake amfani da shi a girki, wanda misali zaka iya ana compressing ɗin shi a yi girki da shi, a mai da shi liquefied abin nan gas. Ina fata an gane. Sannan akwai gasoline. Ma'anan gasoline a America
Amurka ita take ce ma fetur gasoline. Ina fata an gane. Amurka ita take ce ma fetur gasoline. Ita kuma Birtaniya ita take ce ma fetur petrol. Bambancin kenan kawai. So, kaman gasoline daga crude oil ne, kaman kerosene daga crude oil ne, kaman diesel daga crude oil ne, kaman lubricating oil irin su engine oil da irin su man shafawa da sauransu. Dukkansu daga crude oil ne. So kaga shi crude oil din shine mixture ɗinmu. Shi crude oil din shine mixture ɗinmu. Ina fata an gane. So yanzu idan aka ɗora shi akan wuta, aka fara tafasawa. So kowanne yana da shi tukunyar da ake zubawa misali. Ina fata an gane. Za ku ga tana da ainihin wato wurare misali nan wurin sai a ɗora wata tukunyar da za ta ɗibi wani ne haka, a ɗora wata haka. Ina fata an gane. So yanzu kowanne idan wanda da an fara tafasa crude oil, duk wanda in ya ji wuta, duk wanda boiling point ɗin shi ya kai sai ya fara fita. Ɗayan ma in nashi ya kai sai ya fara fita. Ɗayan ma in nashi haka ake rarrabawa. Although akwai process da yawa, amma dai wannan shine basic process ɗin na ainihin wato distillation. So sannan abu na gaba da zamu tattauna shine sublimation. Sublimation shi kuma process ne in which a solid changes directly to liquid without passing changes directly to gas without passing through liquid. Shi sublimation is a process in which a solid changes directly to gas without passing through a liquid state. Wannan shine sublimation. Mun sani cewa kowane abu yana da particles a cikin shi. Duk wani substance yana da particles ko? So wa'annan particles ɗin a solid, particles ɗin nan suna kusa da juna ne. Ina fata an gane. Kuma ba sa barin inda suke sai dai su yi ta motsi a inda suke. So yanzu idan solid ka zuba mai wuta ya fara jin wuta, wa'annan particles ɗin za su fara vibration da sauri. So idan suka fara vibration da sauri, a yayin da wutar ke ƙaruwa, vibration ɗinsu yana ƙaruwa. Wuta na ƙaruwa, zafin wuta na ƙaruwa, vibration na ƙara ƙaruwa. So idan wato zafin wutan ya yi ƙarfi, to za su fara rabuwa da junansu, sai su fara kuma motsi da yawa, suna su je nan. So yanzu wannan abin da suke yi, okay, to kafin wannan structure ɗin haka particles suke a liquid, a solid. Amma a liquid kuma ba suna ɗan wawware da juna kaɗan haka. Ina fata an gane. Sannan a gas, idan particles ɗin gas su kuma sun buɗe da juna sosai, ma'ana tsakanin particle da particle akwai faɗi sosai. So yanzu idan aka ɗora ma ainihin wato solid wato zafi, idan ya ji zafi, normally yadda process ɗin yake, zai buɗe sai ya zama liquid, daga liquid sai ya ƙara buɗewa ya zama gas. To shi sublimation yadda ake yin shi shine, abin ba zai zama substance ɗin ba zai zama wannan liquid ɗin ba zai tsallake wannan stage ɗin. Kenan da sun ji zafin wuta su particles ɗin buɗewansu zai buɗe sosai ne, ba wai a hankali za su buɗe ba. So suna buɗewa sosai ɗin nan za su koma gas kenan. Ina fata an gane. To kun ga sun tsallake yanayin liquid state kenan. To wannan shine ainihin wato ya sunan shi sublimation. Ma'ana solid abu ya saurin canjawa zuwa gas ba tare da ya fara zama liquid ba tukuna. Wannan shine sublimation. Misali kamar dry ice. Dry ice carbon dioxide ne. To kamfanoni na amfani da shi wajen adana abinci da kuma wasu abubuwa da suke buƙatar sanyi. Shi ba ƙanƙara ba ce, domin ƙanƙara yadda take, idan ƙanƙara ta ji temperature da yawa,
kaga za ta narke ne ta zama liquid ba gas take zama ba. So shi dry ice ba haka yake ba. Shi dry ice yana tsallakewa ne ya koma gas. Ina fata an gane, ya koma gas. So saboda haka dry ice din nan laboratory ma ana amfani da shi domin ajiye abubuwa. So shi idan aka aje shi a inda temperature yana da zafi da yawa ta yadda ya ji wuta sosai, to zai canja ne kai tsaye zuwa gas, zai tsallake liquid state. Ina fata an gane. So wannan shine sublimation. Abu na ƙarshe shine chromatography. Chromatography shi kuma is a method used to separate mixture by taking advantage of their different rate of movement when they are carried by a moving object through a stationary medium. Wannan shine ainihin wato chromatography. So shi chromatography yadda yake, idan akwai wasu abubuwa da ainihin wato kamar misali, kun ga wannan ink ne, kuma ink ɗin nan baƙi ne. So amma inda issue ɗin yake shine, kun gani baƙin ink ne. Ina ga Allah ya sa kuna gani. Kun gani baƙin ink ne. So kun ga shi yanzu wannan ink ɗin baƙi, kai ne mu yanzu idanuwanmu suna ganin shi baƙi. To amma ta iya akwai wasu kala da aka haɗa da shi ne suka bada baƙin. To yanzu wa'innan colours ɗin idan ana so a raba su a separating ɗinsu, yanzu wannan kun ga mixture ne saboda ba kala ɗaya bane, kaloli da yawa ne. So yanzu ana so a raba su, shine sai a yi amfani da chromatography. Yadda abin yake shine ana samun paper chromatography paper, sai a zuba shi wannan ink ɗin. Misali, mu ƙaddara wannan shine chromatography paper ɗin. Mu ƙaddara wannan ita ce chromatography paper. To sai ka ɗiga ainihin wato ink ɗin. Yanzu mun sa ink haka. Ina fata an gane. So yanzu wannan sai ka sanya, ka samu kaman kofi ko kuma abin da za a sanya ma shi abin. Sai ka samu kofi, sai ka ɗan zuba ruwa a ciki. Misali mu ƙaddara kofi ne nan. In na zuba ruwa a wannan kofin sai in sanya shi haka. So yanzu wannan ruwan shine fluid, kuma shine ainihin wato moving object ɗinmu. So wannan ruwan zai riƙa shiga cikin wannan takardar. So in ya shiga cikin wannan takardar, lokacin da zai kawo nan wurin a wannan chromatography paper ɗin, to lokacin da zai kawo wajen wannan baƙin da na ɗiga, so a lokacin dukkanin sauran ainihin wato za ka ga kalolin da suka haɗu suka yi wannan baƙin, kowannensu zai riƙa tafiya. Ma'ana as ruwan yana tafiya tare da kalolin ne, to sai ya rarrabe su, za ka ga layers ɗinsu daban-daban. Ina fata an gane. To haka yake ainihin wato chromatography. Kuma chromatography ɗin nan yana nan daban-daban. Akwai gas paper chromatography kamar irin wanda na yi magana yanzu kenan, gas chromatography, thin layer chromatography, duka dai gashi nan insha Allah. So wannan shine ƙarshen bidiyon da za mu yi akan separation techniques insha Allahu rabbuna. Sai ku saurare mu domin ci gaba, ko in ce ku biyo mu domin ci gaba da wannan darasi na chemistry. Kuma ya kamata a riƙa ainihin wato subscribing, ana kuma sharing comment a tsakanin 'yan uwa, domin hakan engagement ɗin wato wani abu ne da zai taimaka mana. Muna fatan wanda ya kalla, in ba ka yi subscribing ba, ina roƙonka da ka yi subscribing zuwa wannan channel mai albarka, domin ci gaba da samun bani ƙwarin gwiwa da kuma taimako domin ci gaba da yin wannan aiki da izinin Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.